Good evening, everyone. We are honored to have Mr. Thangapandian, a renowned Tamil Nadu astrologer. He is famous not only for his amazing and miraculous predictions, but also for his excellent and unique way of teaching. Today, almost every astrologer of repute is taking his classes to get the nuances of astrology. He believes that astrologers are of two types. One, where the astrologer answers the queries posed by the person who comes for a consultation. And two, where the astrologer predicts as to the reason for the arrival of the person and gives answers to all the questions that he has in mind, and therefore impressing the person and also giving him the confidence that this science is perfect. He believes in simplicity. When I questioned him about his predictions, why people call it as magic, he simply laughs it away and says it is pure basic plus logic equal to magic. So let's welcome Mr. Thangapandian. Namaskaram ayya. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். தமிழ்நாடுல எல்லாருமே உங்க பத்தி நிறைய சொல்றா. தங்கப்பாண்டியன்னா யூனிக்னஸ் என்ன? அப்படி இல்லை சார். அப்ப அதாவது ஜோதிடத்துல ஒரு ஆளு ஜாதகத்தை கொடுத்துட்டு என்ன கேள்வி அப்படின்னு நம்ம கேட்டு சொல்றது ஒரு விதம். அதுல கரெக்டா சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் தப்பு இல்லை. அதே நேரத்துல நம்ம ஜாதகத்தை வாங்கிட்டு நீங்க இதுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க. உதாரணத்துக்கு டிரான்சிட் ராகுவை நான் மெயினா எடுப்பேன் சார். எடுத்துட்டு இந்த ஏஜ் இந்த தசாப்தி, நீங்க இப்ப ஒரு ஜாப் விஷயமா வந்திருக்கீங்க, நீங்க இப்ப ஃபாரின் விஷயமா வந்திருக்கீங்க, உங்க ப்ராப்ளம் என்ன, இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புகளை நம்ம வந்தோடனே சடன் அந்த கொஸ்டினை சொல்ற விதம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு சார். So I asked him what is unique about Mr. Thangapandian. So he says nothing unique about me. It's just that the way I approach the questions. Typically, he says that most people, like I said before, they answer the questions posed by the querist. Whereas what he does, the minute he takes the chart, he looks at the native, he studies the Dasha Bhukti, he studies Transit Rahu, and asks the native questions before he even opens his mouth. And he leads the queries with a series of questions, almost answering each and every question that the native has in mind. So he says, for example, when I take a chart, I might say, based on Transit Rahu, Dasha Bhukti, he'll say, you have come for a job, you are looking for a foreign opportunity, like that. So he actually literally determines the questions that the native has in his mind and answers them based on the horoscope. Or a Transit Rahu வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்கலாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார்ட்ல நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. விருச்சிக லக்கண ஒரு சார்ட் லக்கண விருச்சகம். அங்க பாத்தீங்கன்னா லக்னாதிபதி செவ்வாயும் அங்க இருக்காரு, புதனும் அங்க இருக்கு, சுக்கிரனும் அங்க இருக்கு. லக்னாதிபதி செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன் அங்க இருக்கு. சோ அப்ப 6, 8, 12 அப்படி எல்லாம் வந்துருச்சா? 6 கூடிய செவ்வாய், 8 கூடிய புதன், 12 கூடிய சுக்கிரன். இப்ப டிரான்சிட்ல அதுக்கு திரிகோணம் இருக்கனால சார் இப்ப நீங்க ஜாப் சம்பந்தமா மாத்தணும், இன்கம் உங்களுக்கு அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு, அதனால குடும்பத்திலேயே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு சார்னா, எஸ் எனக்கு இப்ப ஜாப் சேலரி பத்தாதனால எனக்கு வேலை போச்சு, நான் நல்ல ஜாப்னு சொல்லி மேரேஜ் பண்ணேன், அதனால குடும்பத்துல பிரச்சனை, கரெக்ட் அப்படிங்கிறார். So to give you an example, he says, assume that it's a Scorpio ascendant and you have Mars, Mercury and Venus. So basically you have the 6, 8 and 12 lots there. If Transit Rahu is in trines to that, so he then gives a number of predictions which says you are unsatisfied with your job, the salary, you had actually thinking that your salary is good, you have thought of certain things, but you have lost your job. So such immediately he will raise a series of questions and answer them saying that this is the reason that you have come for. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு ஜாதகம் கொண்டு வந்தோடனே அந்த கன்னி வீடை பார்த்தாலே அவங்க ஜாப்பை பத்தி சொல்லிடும். கன்னி வீட்டுல சனி, சந்திரன், இந்த மாதிரி ஒரு கேது இப்படி பிளானட் இருந்தாலே இவங்க ஜாப்ல ஒரு அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்பை மாத்திடுவாங்க. So he gives an example that the minute Rahu is in trines to say Virgo or aspects a planet which is aspecting Virgo,
That means Virgo being the Kalapurusha's sixth house. And if you have supposedly say Saturn, Moon, or Ketu, that means you are unsatisfied with your first job. And even if you have a job, good job, you will soon leave it. அப்ப அங்க அதுக்கு என்ன ரெமெடி சார்னா, சந்திரனோ சனியோ இருந்தா ஜாப் விஷயமா டிராவல் பண்றது, நைட் டியூட்டி பாக்குறது, வெளிநாட்டுல இருக்கிறதுக்கு நல்லது. So he says, what is the remedy for such a case? Saturn Moon means traveling far away or night. So he says, basically, if you go far away for a job, or you have a traveling job, or you take up night duty, then your job is protected. அந்த கன்னி வீட்டை நல்ல பிளானட், அதாவது சூரியன், குரு, புதன், அந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் பிளானட் இருந்தாலும் பார்த்தாலும் சூப்பர் ஜாப்ல இருப்பாங்க. So what he says is, first you look at the Kalapurusha sixth house. So if, for example, you have Jupiter, Sun, Mercury, Venus, all of them, any one of them aspecting that or occupying that, that means you will have a very good job. You will be in a very good position. லக்கணப்படியும் இதன்படிதான் லக்கணப்படியும் அந்த 6ஆம் இடம் அமையும். So he says, he basically starts with the Kalapurusha. Based on what he sees in the Kalapurusha, he verifies the same with the Lagna. So he says, if your sixth Kalapurusha Virgo is really well placed, he then knows that automatically he'll check it with the sixth house from the ascendant. That will also tell the same story. அதே மாதிரி ஒரு கிரக சேர்க்கையும் பாவகத்துல உள்ள நல்ல விஷயத்தையும் கெட்ட விஷயத்தையும் கிரக சேர்க்கையும் நமக்கு சப்போர்ட்டா சொல்லும். So he also, what he does is, he just doesn't make prediction based on just one area. So he sees the Kalapurusha, then he looks at the Bhava, the sixth house, and then makes a prediction about a job. Likewise, what he does, he also sees the Graha combination, and he has a very unique way of determining Graha combinations. Based on what he sees in the Graha combination, which is very much like the Nadi way, but slightly more advanced, he then verifies it and ratifies it with the ascendant and the respective Bhavas. So, ஒரு உதாரணம் கொடுங்க. பாருங்க சார், இப்ப 10ஆம் இடத்தை ஒரு நல்ல பிளானட் இருந்தாலும் பார்த்தாலும் நல்லா பாருங்க, தொழில்காரகன் சனி அப்படிங்கிறவன் நல்ல பிளானட்டோட சேர்க்கையில தான் வரும். So let us say your 10th house is occupied or aspected by natural benefics or by the 5th and 9th lords. Then he says that means your business is good. If this is the case as per the ascendant chart, he will immediately look at the combination and he'll notice that Saturn, who is the Karaka for career, will also be in combination with very good benefic planets. His combination is slightly different, which he'll elaborate now. உங்களோட கிரக சேர்க்கை எப்படி எடுக்கிறீங்கன்னு ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள். இப்ப ஒரு பிளானட் எந்த நட்சத்திரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கு, அதுக்கு அடுத்து மூவ்மெண்ட்ல எதை தொடுது, இது ரொம்ப அருமையா வேலை செய்யும். So he uses a very simple technique of taking a planet, the star in which it is posited, and the next planet it is going to touch in its movement. That is what he calls as Graha Serkai. So to give you an example, let's say in this particular case, Saturn is in Jupiter star and it is going to meet Venus. Then he calls this as Saturn-Jupiter-Venus combination or Graha Serkai. இப்ப உதாரணத்துக்கு சனி புதன் நட்சத்திரத்துல நின்று அதுக்கு அடுத்து கட்டத்துல குரு இருந்துச்சுன்னா, ஜாதகர் 2 விதமான தொழில் செய்கிறார், அதுல வளர்ச்சி அடைகிறார். ஜாதகர் கூட்டு தொழில் செய்து வளர்ச்சி அடைகிறார்னு சொன்னா சரியா இருக்கும். So to give an example, he elaborates further. Saturn in Mercury star and he meets Jupiter next, then what is the predictions that he normally gives? He says Saturn is the carrier, so he is meeting Mercury, which is 2 sources of income, and is making good progress, which is Jupiter. Or he can say that Saturn is meeting Mercury and then Jupiter. Mercury is for partnership. So he says the person is having a partnership and he prospers well because of Jupiter. குரு சனி நட்சத்திரத்துல நின்று அதுக்கப்புறம் சுக்கிரனையோ சூரியனையோ தொடுது அப்படின்னா, ஜாதகர் ரொம்ப கஷ்டமாக வறுமையிலிருந்து இடம் மாறி வெளியூர் போய் பெரிய லெவல்ல முன்னேறிட்டாருன்னு சொன்னா சரியா இருக்கும். So he gives another example. Let's say Jupiter is in Saturn star and he is meeting Sun later. They immediately the next planet, which basically means Jupiter, which is the native, Saturn is in Saturn star, which means he was in a poor condition, in a weak condition,
really working hard, but not able to really prosper. But then he moves outside because Saturn is the farthest away from the sun. So he moves away from all his family and relatives, goes abroad, goes to a different state, and then really makes a name and fame and progresses very well in life. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாவாதிபதி இன்னொரு பாவகத்துல உட்கார்ந்து பார்த்த பாவகங்களை இணைக்கும் பொழுது அருமையா 100 பாயிண்ட் சொல்லலாம். கஸ்டமருக்கு ஒரு 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 ஆச்சரியமா இருக்கும். So what he says is a planet, the lord of a planet who is the lord of some house is sitting in some house. He'll be aspecting another some houses. So using this combination, so basically he is just weaving a story about the planets and the bhavas that they are connecting. And that is where the real strength is. This in sync with Dasha Bhukti and Rahu Transit is what determines the exact questions that are there in one's mind. Your natal chart may have promises, but Rahu Transit really activates those promises, and Dasha Bhukti during that time will really help fulfill the same. அது சாதாரணமா இப்ப அவங்க சின்ன சின்ன வீட்டுல நடக்கிற சம்பவங்கள் கூட, உதாரணத்துக்கு ஒரு வீட்டுல ஏசி ஃபால்ட் ஆகி இப்ப நீங்க சரி பண்ணீங்களா, இப்ப நீங்க வாகனத்தை மாத்தினீங்களான்னு ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட டிரான்சிட்டை பத்தி சொல்லி அசத்தலாம். So he says the advantage of transit Rahu is that it can really tell day-to-day mundane happenings, like your AC is not working in your house. Did you change something in your house? Even minute things, even on a day-to-day basis, can easily be predicted, which can never be described or predicted using Dasha Bhukti. மீண்டும் அடுத்த வீடியோல இன்னும் நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்றோம். We will share much more wisdom, pearls of wisdom. I can tell you this much. I have sat in his consultations and people are just, wonderstruck by the details of predictions given. I have seen him make predictions like, have you changed a newspaper? Have you changed your milk? Did you see snakes yesterday? Did you, mortgage or pledge your ornaments? Have you recently gone to Punjab? Making such statements within, in the last 2-3 days, have you done all this? People are just taken aback. And this is what is his real strength, where he's using transit Rahu and really the basic and logic, weaving and describing what he calls as magic. So we shall meet you again next time. Thank you. Namaskaram. நடராஜனே, ஓகே பண்ணிட்டீங்களா?